Asena chidi. Asa nyama nkubwezicha amati ena nyama nkubwezicha. Panopa ndi 100 kwacha imodzi. Can you imagine ase? Kudula? Kudula. Ase, bora pamenepo ase. Mazira uzori panopa bwanji? Ilipa bwanji. Kupanga range ase ma 15,000. Iwe, mazira timagula free 5? Yeah, 15,000 tukuza. Yo, I mean, pompano like last year muna mambili mazira 5,000 something like that. Panopa it's 15,000. 15? The world we're living in it, but so Tinga. Oh yeah, that's inflation. That's the basic definition of inflation. Oh. Yeah, that's inflation. If like last year, chintu chomwe timagula 5,000. This year chakwera ndi 10,000, which means chakwera ndi 200%. Yeah, that's too much. Yeah, that's too much. Yeah, that's too much. Okay, so inflation. Yeah. Kodi inflation in Ndichani. Video yatu ya lero tukamba za inflation. Yeah, that was the basic example ya inflation, kukwera kwa katundu muchichewa. Komano kuti mugugule inuyo pa phone panupo kuti inflation in Ndichani akuzani kuti inflation is the general increase in price of goods and services in an economy over a period of time. Muka economy kathuka ikamapita nthawi zinthu zimakwera. So yeah, inflation imene ili magulu kutengera kuti zikuchitika bwanji. Komano mwina kwathu kuno it's very painful chifukwa kuti zinthu zikukwera kwambiri. Apa ndikumati apa sugar was 700 obwera pa 1000 chakuti kena kona zafika pa 1.9 anthu manyinyirika kuti madeni afika 2 pin kena kona zafika pa 6 pin chifukwa cha kusowa wabwereraso wafika pano pa 3.2 3.5 zingotengera ni sina nkaso economy yathu ikuoneka kuti ma regulations are very poor, sikupangidwa regulate bwino. Sugar imwe shopu ina 3.5, shopu ina 3.2, shopu ina 3.3, mashopu wandikana. What is that? Bro, what is that? What again? What is that? Sugar mena ukukwerera munga noti ndichati. Shopu ina ndengo ina, shopu ina, like we are living in an economy yokuti it's not regulated. Okay. In terms of rural regulation, say good no. In as far as can say good no by the free market, you made when Satabanga set price in Kufuna. Maybe still it has to be regulated to some extent. Because some are cutting the over 20 prices, having over 5 prices, they should get the same product. So that's not good. Also, I overheard somewhere good product emotes. Malawi munomo singa kanima price awili. Yeah. Yeah. For the information you know, they can't really live in Ngaingono. Malawi Ngaingono. Ndipo tisatengere advantages good know, but disadvantages say add transportation. And then for your own information, just know good know if we take Malawi compared to Malonga Dagina London, you would know with Malawi alo London camping bit. Yeah. Of which Malawi had it been good, we had a good transportation. So take a muturenga product mamawa tomato kuntanga mamawa kublanta kampisa okarunga. Zimateka mamawa fika okarunga kwambiri. Ndipo sonthayo je bantu akamugula. Simezi mamansoda tumakalindi price order yofana. Yeah, stable. Okay, so yeah, that's inflation. Timakupa some definition imene ipa Google. So pa Google pamwe pa kuti it essentially means your money buys less than it could used to. Yeah, of which ineyo ndina pesa ko 10,000 Malawi kwacha. Yesterday 10,000 Malawi kwacha imeneyo it was getting things izokuti kajumbo ndituka madzaza. Nthawi imeneyo mwina we are talking of 2 years ago. Mabano pa 10,000 zinthu zake zimakaza othera nthumba. La kusogolo thumba la umunde utosamoneka ngati pali kanthu. Yeah. So let's continue. Tanena kuti inflation it's when the prices go up mitengo ikakwera. So let's talk about the Malawian struggle. Mukudziwa Amalawi akuvutika kwambiri muzinthu zosiyana. For example, we see kuti azibambo makomomo zumatheka kuti mamawa masana osadya kuti at least kachakudya kochepa kwango jana ndi mkazi iwo azadya madzulo mwina sikungoti muzango ndikungulira phala madzulo zumachitika. One of the examples of Malawian struggle. Second example ya kuvutika kumene kuvutika Malawi, we are talking of mwina minibus drivers aja akungochacha chitengo chimene akufuna more due to mwina fuel scarcity tagula pa black market. Nde fuel uja kudula
more than necessary. We are seeing school dropout chifukwa choti mitengo ya fees kukwera. My student, of course, tikakamba za university, it's rare kumabe zikuchitika. I've seen many of my friends ukanika kupita ku college chifukwa choti mwina loans board ija anapanga apply mochedwa kapena anapanga apply kumene kumasana sana atenge. I've been in my clubs enako kuti the social fair kumaona tikuti yes zinthu zikuvuta. We are saying farmers akulephera due to expensive fertilizer. That's the Malawian struggle we are talking about. Imene yabwera kambaka inflation. Tanduzeni thumba la fertilizer kwanu kulili babanje NPK 50 kg. Ndikakamba ine ndekuti ndi 160,000, 170,000. Ma black market iso. Fauruka ngule kushopuko zikuvuta. No, this is beyond just price increase, you know. Zakwera kwambiri. Now we are talking of survival. It's just survival. This is what inflation feels like. Mene tukumvera background panova ndi mene timati inflation imakhalira. So there's this other stage of inflation called hyperinflation, of which if ewe dziko lathulo linayamba kulowa koma sinaloweretu. Komano atati kuntunda kwapanga chibwana hyperinflation ndichilowa. So muzifunse funso ili. Funso lalikulu kwambiri kuti kodi chifukwa chani zimene zikuchitika mu dziko ngati lathu lino. Why is this happening? Who or what is behind these skyrocketing prices? Amene ali kuseli, amene akupangisa kuti mitengo ikwere ni ndani? Sitikuchula munthu apapa, koma tingochula mwina Zifukwa. Let's break it down. Tiyambe chonchi. Chinthu choyambirira kwambiri ndichokuti kwacha yathu ili weak. Aja IMF ikabwera kuti tipase ma US dollars, amatiuza kuti nyamukuzowa chani muigwese. Kugwesa kumene kujako ndi kumene kukutipereka panopa. That's the first reason. You know, pamene kwacha yako against the US dollar, which is like the economic currency kudziko lapasi kuno, kwese kuti zinthu zambiri zimakwera, chilichonse chimakwera, from sugar, bread mpaka mankhwala zonse zimakwera. For example, $1 used to be 700, as I said already. Kena wena sabula 1.1. Panopa, it's 1,800 plus per official market. So you know the official market songa ipeze $1. Ukaipeza uja black market, of which mbuyo mwinafika mpaka pa 5,000 Malawi kwacha. That means we are bleeding money every time we buy outside. Almost chilichonse chimene magula Malawi kuno. Chochokera kunja tilibe even malabu kumalawi kunopanga produces ma chemicals zoti zigula chino ma industry. Chemical ina iliyonse china chichonse chimamuchiganizo chimapangidwa kumalawi kuno kocho tikufuna some ingredients ochokera kunja, of which mpameti ukufa kwambiri. Chinthu chachiwiri chimene chikupangisa kuti inflation izichitika ndi heavy import dependence. You know, when I mean heavy import dependence, I mean kuti we import too much fuel, mafuta ophikira, you know, kuti mafuta zophikira zochokera ku South Africa. Akumalawi kuno ndochepa kwambiri, and akumalawi kuno also zowengera zake zochokera kunja. Sometimes chimachita mvesa chisoni kuti ngakhale pena tomato tukatenga kunja zikakhala mbatata zimene zonse zamisika mndilo zonse zochokera ku Mozambique. Ife tikapanga import tomatoes timakhaso tikutenga kandalama kathuka kunja kanka ku Mozambique kanka ku Zambia kochepa kacha ukapasa alimi kumene kuchako, of which kuno kuti kupanga train ma reserve foreign currency yathu. I think you understand. Komanso pena pake ndimazifunsa kuti ifeyo tipanga bwanji import tomato pamene tingathe kumulima kusanje, of which mukudziwa kale. Chinthu chachi number 3, it's fuel prices and the transport chain reaction. Mitengo ya fuel Malawi kuno kwakhala stable, of course inakwera koma yakhala stable pamene inakwerapo ifwa mwina timati fund ya government timati price stabilization fund kuli chithumba kuboma kuja amakayika ngati kumafuta kuja kuchani kuti at least mtengo khaleko
ochepa pa market ndoti amapasa makampani achezi ndalama. Komano as we are talking ati deficit yafika pa 950 billion, of which next year or this year ikwana 1 trillion. 1 trillion imene ingakhale 20% ya budget yathu ya Malawi. Just imagine. Nde mitengo ya fuel ikangokwera nde chilichonse chifukwa muzazo kuti fuel transport ndi backbone ya product iliyonse, kuti siyapisa achoke ku blantyre kumene akupangidwa akafike ku Karonga ndi fuel, of which ku fuel ku product price ya product ija amakhala kuswa aponya ka fuel ma transport cost kuti at least atiphere kumene koko. In number 4 the government mismanagement ndi ngongole. It's obvious kuti zinthu zikamavuta nziko makhazi kuti kuntunda kuti zinthu sizikuyenda popena pake, of which sitinganene kuti ninsogolera amakhala kulakulisa kuti kumene kuchako kuli sogolero chisangapange zinthu zonse, amakhala mwina anthu ena amene amuzungulira, mwina pena ninsogolera amene akudziwa zimene zikuchitika koma sakupangika. Nde boma lathu lili kubwereka ngongole kwambiri andimene upangira spend zosasamala zija mukudziwa kale mene ndalama zikukawira, and it might happen kuti mwina they are struggling to pay massive servant ena ake, not even massive servant toka komano ena ake amene amadalira ma government funds kuti alandire salary yawo, and zinthu zonse zimene zikuchitika zimaononga economy yathu and zimaononga confidence ya currency ija, inflation imakwera. Chinthu number 5 ndi low local production. Sonza kuti sitikupanga kanthu mdziko muno. Akuluakulu tikamati tikupeza foreign currency sikulima mpunga kokha, kuti tikalima mpunga wambiri ndoti tigulisa winawo tikhala ndi forex no. Ma airports, I think this is made in China. Zili mbwe musika paliponse zilipo izi. Zinthu zokuti ena akatakhala serious kumalawi konkuno atha kupanga. Kabu itokhale pangidwa kumalawi kuno komano mwina chemical imene ikuyuzidwa kupanga kabu ikuchokera ku India. Chemical yoti itha kuipanga extract to dziko lathu lomwe lino. Ndi no serious factories tibe food security yathu sonde muzapuwa pano pachimanga kuti chafika to 75,000. So every time we import ndeti makhadi kupanga safa chifukwa chani ma global market amapanga shift. Ndi zinthu 5 zimene zikupangisa inflation kwambiri. Choyamba devaluation imene ili wiki kwacha, 2 heavy import dependency, chachitatu fuel prices and transport chain reaction, chachifolo government mismanagement ndi ngongole, chachi5 production yakwathu kuno nje. Nde understand apapa tokambanuza critical breakdown imveno kuti chikuchitika ndi chani critical behind the doors. Who is really to blame? Tingampange blame ndani? So let's be honest. It's easy to just say inflation and move on. Komano, who is responsible for this crisis? Kuda kubanisa zose zine ndani. Chinthu choyambirira boma limakhala loyang'anira chilichonse and boma litha kupanga prevent chilichonse kuti chichitike. So choyambirira chimene inga blame eneyo ndi government missteps. Government imakhala ikuiponya kuti tiponde apa, tikaponda apa tiponda matope, tikaponda apa tiponda pomwe. Komano tikaponda matope acha tijapo kena kake, tikaponda pomwe apa sitidya kena kake. Ndi amasankha ada kuponda matope mucha cholinga adye kapa mwamba. That's it. Legacy borrowing, kubwereka ndalama zizonse zikagwiranso ntchito kwa Malawi. Ma reform, government reform. Achitoziwa kuti tikapanga izi tikasintha apa zinthu ziyenda bwino koma kupanga delay just because there is someone maybe who funded the politicians during the campaign period. That's it. Pomposo pa government missteps tikamba za katangale akuluakulu. Ndikata zonse zitu tikukumanazo chifukwa cha katangale. If there was no corruption, and corruption amene sinazo kuti anthu amboma okhaye. Let's not just play
okay, let's not just blame the government. Tikamba za macorporate awawa amene akupanga zinthuzi, amene akupanga cement, amene akupanga chani, they have greed. Amakhala anthu aja kuti ndozikonda, they don't care for Malawians. All they want is maximum profits. Oh, last year napanga profit ya 100 billion. I think chaka chito tipanga 150 billion. Ndeti panga 150 billion. Kusema pesa swina list teka ni 50 wacha. Mafuta kwa teka ni palita teka ni 1000 wacha. Yeah, they do those things. And no price regulations. They don't even regulate their prices. For what? Just for their stomachs, for greed. As it a company ya kutendea kuchita bwino. Pa stock market today kukwera. Panoli number one yakuti. They are just stealing from us. And another factor, it's global factor. Tukamba za critical breakdown. This is serious and investigative. Global factors. We're having sure wars, climate change, Russia-Ukraine conflict, and COVID aftermath. The world has healed now. Kumano ndikudabwa asopena pake kuti kumalawi kuno kuti kuchedwa kupanga heal ku COVID. I don't know, maybe COVID is another anatoka. I don't know. I don't know. Okay, yeah, see, it's hard to recover from what happened in entire COVID. Reason being, werenga Malawi ndiziko loti madalira kuti maiko ena akhale stable nayo so ikhala stable. Ndipo stability ya dziko lina, for example, if I say America, if America is stable, does not mean exactly kuti Malawi ikhala stable. It will take minazima dengera so zaga because there has to be my sanctions. Because amabanga put my sanctions in terms of trade yanchani, even zinthu zimene amabweresa chicha amakhayika pamanja my sanctions there. I know and I understand it's really hard to recover. Komano amenene janikale by now we're supposed to recover chifukwa dziko siligenda poma. Yeah. Okay, so answer to our encouragement. Komano ine ndikambesa za mwina Ukraine conflict, tikambeza kumunda mtengo wa fertilizer. Mtengo wa fertilizer also chimene mapangisa ndikambe zinthu start. Chambirira, there have to be someone who have to bring the fertilizer, and that one is not the government. Ndi anthu ena aka kuti akuyeneka ajepo kaka pamwamba kuchokera kuboma chifukwa ata boma litakugula fertilizer ku Russia, litakugula ka Ukraine, matumba mwina samagula pa yatumba matumba ja kawiri kaira makonda kuongezera konkuno mwina amugula zima thousands of tons zina zake ndozikwera steam zikasika pa uje pa Zanzibar. Kodi timati pachana kuje ku border ya Zambia Tanzania Ndewa so yeah ku Dar es Salaam zikasika ku Dar es Salaam ndi amene makastenga kumene koko ndi achano amaja ma contract abo machaja kuti amata akatenga contract kwa pasa ndale dzindalama anthu amene acha ndi amene amata amabweresa. So since ndi zikubwera ndi boma amatha kuchaja chimtengo chilichonse ponena kuti boma lilipira and the government has to pay. Amalipiradi ndelese pa transport bajaika so zima millions za milipiro fertilizer ngofika mdziko muno. Do you think kuti mtengo wa fertilizer ukhandira mazimba? Chinthu chachiwiri ndi konko mmene Ukraine conflict ndi konko kumene kuja kumapangidwa fertilizer. So pamakhala sanction ena ake mwina so dziko la Malawi likudalira America zinthu zina zake akauza kuti inuwe mukangogula fertilizer ku Russia ndiye kuti fesi tikupasa ndi mankhwala mchipata nde ndife anthu osazidalira patokha tiopa. Ndipeza kuti kaka kamizika kumene kugula ku India kumene fertilizer atakhale odula. You understand? Mwina tikugula fertilizer nopangidwa m'Malawi mwamuno amene so ali odula. Chinthu chakumapeto critically, let's talk about us. Anthu ifeyo, we the people a Malawi ndi amene tinganene kuti critically we are causing inflation. How? We are not building local industries. Maybe tinaso tinganiza kuti timasekerera zopusa. Let's start by not building local industries. Ukapita mulembe mujapezo zima building ase zambiri mbiri zose zati ma consultancy okhaokha.
kukaona kamakata industrial site amwe kakang'ono ma industry 5 ati basi makata industrial site kumapanga industrial site you see kuti kupangidwa services wafasa yekha basi ati industrial site ni industrial site. So imagine how we going to cook titukuka bwana tungopanga mafuta ophikira tikungogaya chimanga ma industry athu zimapanga zimenezo kugaya soya basi titukuka bwanji. Let's dominate kusadiki kunoko nkhani ya stationary akafuna anthu mahadi ka volume bazikatenga ku Malawi ndikuti achinafatana aja akhala kubweresa zima US dollars aina Chris aina government uje government publications katima government printing zikhala zikubweresa ndalama. Let's dominate those sectors. Kwa agriculture akudenti jese ajina Mozambique amakhala sakhala stable nthawi zambiri amakhala kusowa zinthu zambiri sana lime sana tani they must buy from us. Aina Sudani nthawi nake namva zokuti amafuna chimanga amwene chambirimbiri tinakanika kupanga supply. Why? Just because sitimayonera patali kodi tuboma lija litamapanga ma business ambirimbiri also if anthu tamapanga ma business ambirimbiri. Let's learn kuti tingapeze bwanji misika kunja. Anthu amene muli ku embassy muzathandiza Malawi kumapeza ati misika ting'ono chabwino tasabola tajani kuyika contract chamwa chilungamo amene angawine alime sabola apitise at least mwina zithawiso kutibweresera kenaka kake kochepa komweko pachama titu gulu limayambira mmodzi ni mmodzi osati mmodzi asayi mmodzi ndi mmodzi akakhala awiri ayamba pakabweranso mmodzi wina mpaka 100. So ngati wina akupanga kakang'ono kobweresa mwina $2,000 wina kakang'ono kubweresa ma dollars aja akakhala pamodzi zikhala zambirimbiri. Let's not lie. Ndero munivesesa pa inflation itiona kuti sina ngokwa kumwamba. No, it's a mix of external pressure, poor local planning, and our nation is stuck instead of reacting. We should react and prepare. Ni chimodzimodzi mafloods amataka chitika kwathu kuno timazoruru kumachitika mafloods koma chaka ndi chaka ma floods akuchitikabe. Let's prepare akuluakulu. Let's prepare. Inflation is a tendency manga prepare. Tizikhala ndi forex chakuti tikayamba January itatigulira mafuta mpaka December akakhala mankhwala ikakhala kuti njala yagwa mwazi zithawe kugula chimanga kuti tizikhala nazo zimenezozo. We are talking of Tanzania excess chimanga kukhala nacho excess chambirimbiri kugulisa kusala chambirimbiri kodi zinthu zikakhala zambiri tu mtengoso umatsika kuti kunoko chimanga chati zichite masolo molongoso muona kuti sinyengadule chifaya zikhalabo zambirimbiri. So ngati chili ndi awo what can happen ndikunena kuti pomafika September kumapeto thumba la chimanga likhala fika kale 100,000. Mark my way. So let's talk about the solutions. What can be done? Malawi can rise again, but we need bold steps. We need ma step kuti tikatenga azira kuoneka kuti I think kuleka tsogolo ndithu. So chambirira we should start producing more locally. Let's say my food essentials, renewable energy. Of course zinayambika renewable energy kumano zinthu zokuti zongopasidwaso. Then government must invest in factories, regulate prices and kill corruption. Invest in factories aba never mveke chifanya timazauzidwa kuti government must not own things komano maiko olemera omwewo maiko olemera achina Russia they started with that communism or achina Britain amene sala communism ma industries imamanga boma kwa pasanu kaziyendesa kunoko we can do the same. We're talking of textile industry imene afakalekana mdziko muno chifanya mbeu chimene vale nayo papa from kuntunda mpaka pasi ni sabato yomwe ndi belo chimene sindavale cha belo ndi zankati ndi masokosi basi. And so my friends siyo chomwe njonjo kumbi komano zinthu zokuti titakupanga kumalimidwa thonje kunoko ineyo I remember when I was young kwathu kunkalimidwa thonje komano pano akagula ndani we don't have the textile industry zinafakalekana. China the citizens must support Malawian made goods.
of which it implies kuti ma industries athu so they must do zinthu za quality, they must produce zinthu za quality, zinthu zokuti tisamakhalenso ndi dilemma tikati baye Malawi osachipina tibata akankhala padzuwa mazi okhaokha. And ife achinyamata then tipange innovate amwe tigwirizane apo. You are starting fourth year papete mukamamaliza school yanu mukhale ndi kachinthu kene kake kokuti at least kata mabweresa ma US dollars kaya ochepa. Yeah, kwambiri. That's a fact. Because timati we start in grassroots anthu akumuza ajaziziwaso tinjira tinatake timene tingathe kubweresera zinthu zakunja forex ata azithaso kupezanso misika ya mayiko akunja. And titakhala serious sitakutheka. Let's be real akuluakulu. We can't fix this overnight, but we can demand change. We can start preparing smarter. So, if you are tired of suffering in silence, speak up. Speak up. Not kuti tu kwawukira atsogoleri. No, we can't encourage those things. Osawukira atsogoleri. Komano awunikireni kwawunikira mwaubwino. Understand it? Awunikireni mwaubwino. And share this video. Mazifutiso mafuso. Kuri, kuri, what can I say? Kuri, because the first step to change Malawi is to change yourself. So you have to understand that our nation is broken at the core. Pakarika adivini. Then also mukhale munthu uja oti muzisinthe nokha nkatikati mweni kaganizidwe kanu mubongo. And it's more like ukuwalangiza ana kuti musamapange izi, musamamwa mowa, musamalere. And yet iweyo munthu okumwa mowa anatengera bati. So dziko lathu lino ndilokuti tokha ifeyo ngati nzika pang'ono tiziyesesa kuti I think ichi nditere apa ndikatera apa ndikatera apa zinthu ziyenda po. So drop a comment apapa, pangiso like video, pangiso share paja anati panga shadow ban ngeno zomafunikira inoyo chikondi chanu kuti mupange like, mupange share, mupange comment. Mukatero ndekuti mukhala mwatithandiza ife chifukwa video yathu iyi ayionanso anthu ena. Mukakhala mwatisira khamakhala imwephwanya algorithm chende. Don't forget to subscribe SHAMIUNANARRATES kuti pangaso follow mukhandiso kwa pambana mwakoma nonse. Bye bye.